Kufikia sasa kuhusiana na mswada huo wa kumbandua gavana wa Meru Kawira Mwangaza. As I answer your question, Council. Is it possible? It's a yes no question, Madam Governor. Out of the 600 vehicles we have in Meru, is governor supposed to verify work tickets for every vehicle? No, and money is paid, which you call interest. It is used in February, and you've used one work ticket 17 times. And my question is, do you intend that work ticket be used to justify the payments that you made to your sisters? Yes or no? I'm not aware of the work ticket. You are not aware? Photocopied for the purpose of this impeachment. It has been photocopied. Very well. Madam Speaker, I believe 6 minutes. I will yield them to my colleague, Mr. Muriuki. Madam Speaker, Honorable Senators, my name is Muriuki. And I shall continue from where my colleague has left. And to save on time, I will refer to page 409 of our volume 2. Page 409 of volume 2. Are you there? Yes. Confirm that that is the official county Facebook page. Yes. Confirm that the post made therein is dated 4th of March. Yes. Confirm that it is a post regarding the traffic marshals. Yes. I will also ask you to look at page 411 of volume 2. Confirm that that is your Facebook page. Yes. And you're talking about the traffic marshals. Yes. On page 392 of volume 2 still, volume 2, you're there? 392 of volume 2. The board, the County Public Service Board, page 392. Please save my time. I don't have much of it. 392 of volume 2. Are you there? Yes. The board has not employed any traffic marshals in the county public service. Yes. That is the item numbered 1. It has not employed. That is page 392. Can you see the item numbered 1? Yes. We see on page 409 and page 411, you appointing the traffic marshals and the board denying that appointment on page 392. That is correct, right? Yes, but you've not appointed. Thank you.
Now, I will refer you to our volume 4, page 150. Our volume 4, kindly. Na mtazamaji, hicho ni kikao kinachoendelea cha kwenye bunge la Seneti kuhusiana na mswada wa kumbandua mamlakani gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Kwa sasa hivi picha ambazo umekuwa ukiziona moja kwa moja zinakujia kutoka bunge la Seneti, ambapo gavana Kawira Mwangaza sawia na jinsi amevyokuwa mchana kutwa angali anajitetea kuhusiana na madai ambayo amelimbikiziwa na wakilishi wadi ambao walipiga kura kwa pamoja kumuondoa afisini. Sasa hivi akizidi kuhojiwa kuhusiana na ushahidi ambao ameuwasilisha mbele ya bunge la Seneti kujitetea kuhusiana na madai kama vile ubadhirifu wa fedha za kaunti, ajira kwa baadhi ya familia yake, pia na utumizi mbaya wa mamlaka, kadhalika pia mapendeleo na kuwadunisha baadhi ya maafisa wa serikali ya kaunti ya Meru, pia akidaiwa kuhusisha mipango yake ya kibinafsi pamoja na ile ya kiserikali katika utendakazi wake, na kijumla tu akiweza kujitetea kuhusiana na madai yaliyowasilishwa na wakilishi wadi, na iwapo ataponea ni swala la kusubiriwa, manake usiku wa leo wa maseneta watakuwa kipiga kura kufanya uamuzi wa jinsi matukio yatakuwa kitokea moja kwa moja kutoka bunge la Seneti. Tuachane na taarifa hiyo kwa sasa, tuangazie nyingine ambayo ilijiri mapema leo hii, ambapo shughuli za siku ya leo katika bunge la Seneti zilisitishwa kwa muda, maseneti wakichukua fursa kujadili mienendo ya waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria. Kiongozi wa wingi katika Seneti Aaron Cheriot aliwaongoza wenzake kumsuta waziri huyo, wakimtaka atimuliwe mara moja toka kwa wadhifa wake kwa kile wanachosema ni ukosefu wa nidhamu. Siku ya jana Moses Kuria kwenye mtandao wake wa X aliwataja maseneta kadhaa na kuingilia shughuli ya vikao vya kusikiliza mswada wa kumbandua gavana wa Meru Kawira Mwangaza ambao unaendelea kwenye bunge la Seneti. He has done nothing other than embarrass the appointing authority. In fact, it is my submission, Mr. Speaker, that the earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Because every single day, in every action that he undertakes, he continues to embarrass the president and the people. No wonder the people of Kiambu resoundingly rejected his bid to be their governor, Mr. Speaker. It's because of this kind of habit, the kind of things that he says, how he goes about his duties, Mr. Speaker, and overall, his conduct as a human being. The many impeachments that we have processed in this House, if the conduct of CS Moses Kuria was to be considered, his conduct falls within the threshold of impeachment. If he was a governor, and if he was brought to this House, he would definitely be impeached. And I want to warn him that they should keep off Meru affairs. Let them concentrate with the work that he has been given by the President. Otherwise, Mr. Speaker, I will request actually on this matter, the other majority leader on the other house, to actually start processing an impeachment motion to this CS. As you have said yourself, it casts very serious doubt on the capacity of the appointing authority. How much embarrassment can the president take? It's just one man. Do something. Do something about this national shame, because it will continue unabated. That is who Moses Kuria is. I thank you, Mr. Speaker. Na tuachane na taarifa hiyo kutoka bunge la Seneti, tuangazie nyingine hapa, ambapo baadhi ya wasimamizi wa mtihani wa KCSE wamesimamishwa kwa muda kufuatia madai ya kuhusika kwenye njama za wizi wa mitihani hiyo. Katibu mkuu kwenye Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesema hayo alipokuwa akifungua container ya mitihani eneo la Shanzu, kaunti ya Mombasa. Hata ingawa hakuwataja wahusika, tetesi zinaarifu kuwa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Habari pamoja na mkurugenzi wa kaunti ndogo ya Manga, kaunti ya Nyamira, wamesimamishwa kazi kwa muda kufuatia madai hayo. Wakati huo walimu watano wa shule ya wasichana ya St. Mary's wamebeba huko Kuria West wamekamatwa kwa madai sawia ya wizi wa mitihani, maafisa wa polisi wakisema kuwa wamenasa simu 30 zinazodaiwa kutumika katika wizi huo wa mitihani ya kitaifa. I think it's an addiction to some people.
We continue to deal with everybody that is trying to disrupt the processes of examinations. As late as yesterday, we have discontinued a few people who are playing mischief, be they center managers, be they our officers. Anybody who tries to play mischief with our examinations, then we are quick in taking action. And as I said, we have not had any case of early exposure. That I can say with confidence, that we've not had any case of early exposure. The only thing some of us have come to realize is that I think this thing of uploading some of our papers into the social media, I think it's an addiction to some people. Waziri wa Elimu Kirk Machweo amefungua rasmi kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi Kepsha jijini Mombasa leo hii. Baadhi ya masuala yanayopewa kipaumbele kwenye kongamano hilo ni mtaala wa masomo ya sekondari msingi, na katika hotuba yake Waziri Machweo amesema kuwa lengo la mtaala wa CBC ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wanachochea talanta na vipaji vyao, akisema kuwa serikali itahakikisha wanapaja ujuzi wa hali ya juu utakaowasaidia hata baada ya masomo. We have performing art, we have music, we have drama. And you are witnesses, you have seen the guys who are very good in that. But we not have an opportunity at all for them to advance and nurture their talent so that it can be taken to another level. But now with CPC, we are providing that particular structure so that they can be able to pursue their talent to the highest level possible. In order for the levels of education under your leadership to succeed, you must ensure prudent utilization of resources provided to your institutions. As a country, we are operating in a very tight fiscal space. Even so, the Kenya Kwanza administration has demonstrated commitment to support the sector. The least we can do as sector players is to exercise prudence in the management of all the resources that are at our disposal. This one I don't have to overemphasize, ladies and gentlemen. You are knowledgeable, you know the amount of public debt that we inherited as a country. And I know, however, were there knew that the repayment period, there was a grace period, and anybody who was going to take over was the one who was going to take the task, the responsibility of repaying their loans, and that is exactly what we are doing, because again, if we are fed, if we are foiled from paying the taxes, then we are kind of taken as a failed state, a republic state. Nobody and no one would like us to be in that kind of state, and that's why you see we are really trying as a country to make sure that we meet our obligations, and the Kenyans, ugonjwa ukiingia mwili kama ni malaria, si lazima sindano itunge ndio upone. Sasa tuko kwa hiyo jameni, na it's only a question of time with the kind of measures that we have been able to put in place for the economy of this particular country to recover. We were in the very bottom, and when you reach the very bottom, the only way now is to come up. So we are in the process of coming up. Magavana wamekongamana kwenye warsha maalum mjini Narok kutathmini hali ya ugatuzi tangu uanzilishi wake miaka 10 iliyopita chini ya muungano wa magavana COG. Viongozi hao wa kaunti 47 wanaangazia jinsi serikali za kaunti zimekuwa zikitekeleza kazi zake na lipi ambalo linafaa kuangaziwa kwa kina ili ugatuzi kwenye kaunti uafikiwe kwa 100%. Kadhalika wanatathmini baadhi ya majukumu ya ugatuzi yaliyoko kwenye serikali ya kitaifa. In relation to the last 10 years of devolution, to assess what our strengths are, what our weaknesses are, what our opportunities, and what are our threats, and to take our position on how we will, as a council, take the matter of devolution forward, how we will engage with other stakeholders, including the national government, how we will engage with civil society and the private sector. And that is why we are here. We'll also be looking at the various functions that we carry out, that which
is still outstanding with regard to being transferred to the counties, the resourcing of those functions, both from the development partners and from the national government under the equitable share and the conditional grants. We will also be looking at how effective we have been able to deliver services according to the citizens. Chama cha wauguzi kimeonyesha kutoridhishwa na kuachwa pembeni katika utekelezaji wa mpango wa afya kwa wote. Haya kijiri wakati huu ambapo nchi inaendelea kutekeleza mpango wa afya msingi kama nguzo ya kujumuishwa kwa huduma za afya kwa wote almaarufu UHC. Vivian Oresha anaarifu zaidi. Wauguzi chini ya muungano wa Kenya Progressive Nurses KPNA wamesema kuwa hawajahusishwa katika mazungumzo na mjadala inayohusiana na huduma za afya kwa wote licha yao kuwa katika mstari wa mbele kutoa huduma za afya. Akizungumza katika kongamano la kisayansi katika kaunti ya Embu, mwenyekiti wa muungano wa wauguzi wa KPNA Michael Nyongesa amepinga upuuzaji wa mchango wao katika kufanikisha mpango huo wa afya kwa wote UHC kutokana na maarifa yao, uwezo na ujuzi pamoja na uongozi wao. Wauguzi wamesomea taaluma ya community ili ya kwamba primary health care iweze kufanikiwa, ili ya kwamba UHC ipate kufanikiwa, ni kwamba wauguzi ni heri wahusishwe kwa sababu ni wengi na kwamba wana tajriba na wana uwezo wa kuongoza afya mashinani. Sio kuongoza tu, pia ni kwamba wana uwezo wa kuweza kufanya kazi katika mashinani, maana wana ujuzi huo na wana tajriba hiyo. Michael ameendelea kusema kuwa ugatuzi wa huduma za afya kwa kaunti umedhoofisha utoaji wa huduma za afya kwa kuwa idadi kubwa ya kaunti hazina rasilimali wala uwezo wa kushughulikia sekta hiyo. Tulipopata ugatuzi ni kwamba wauguzi na wana afya wote wakatengwa, ili ya kwamba kaunti moja inaweza amua kuwapandisha cheo katika kaunti yao na kaunti nyingine haifanyi. Jambo la pili ni kwamba jinsi mjuavyo ni kwamba kaunti moja imelipa mshahara, nyingine haijalipa mshahara. Mwenyekiti wa muungano wa wauguzi nchini naye amesisitiza kwa umuhimu wa kuwahusisha wauguzi. Ni lazima wauguzi wahusishwe kwa sababu wale wanafanya kazi kule katika mashinani. Wao ndio wanashirikiana na wale ambao tunaita CHPs kule katika mashinani. Na kwa hivyo referral system yote ili iweze kufanikiwa ni lazima muuguzi aweze kuwa pale, kwa sababu yeye dakika ya mwisho ule mgonjwa kuja katika mikono ya muuguzi kabla aweze kupata matibabu mahali pengine. Naibu gavana wa kaunti ya Embu Kinyua Mugo, ambaye amekuwa mgeni mkuu katika kongamano hilo, aidha amesema kuwa walikuwa na mazungumzo na wahudumu wa afya wa kuboresha utendakazi wao, na pia ameendelea kusema kuwa ameshughulikia tatizo la uhaba wa wauguzi kwa kuajiri wauguzi 75 na anatazamia kuongeza zaidi. Ya kwanza ambayo tumeweza kutatua ni ile upungufu wa wauguzi. Wiki iliyopita tumeweza kuanza ile process ya kuajiri wauguzi 75, na pia mwaka ambao kabla mwaka ujao ufike tutadabu hiyo namba, tuwe tunaka kama 140 ama kitu kama hiyo, ndio tuweze kudio na ile shida ambao kunakuta kuna sianati mingi sana huko na dispensary unakuta kuna wauguzi wa kutosha. Kwa hivyo ni changamoto imekuwa kubwa sana. Ripoti kutoka kwa wahudumu wa afya mashinani huelekezwa kwa wauguzi ambao hushirikiana na wataalamu kwa utendakazi. Hivyo basi wahudumu wanaomba kuhusishwa kikamilifu katika mpango wa afya kwa wote. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Serikali inachukua hatua kuwezesha halmashauri ya udhibiti wa dawa za kulevya nchini na kada kuangamiza utumizi wa pombe haramu ili kusaidia kampeni zinazoendelea za kudhibiti ubugaji pombe kupita kiasi.
Akizungumza katika kaunti ya Nyeri baada ya kuidhinisha kituo cha tiba na urekebishaji tabia cha Hiororo, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amepongeza serikali za kaunti kwa kuendeleza kampeni hizi za kudumisha utumizi wa dawa za kulevya kwa kusaidia katika ujenzi wa vituo maalum vya urekebishaji tabia kwa walioathiriwa. Aidha, Kindiki amesema kuwa uuzaji wa pombe haramu ndio kiini mojawapo ya ukosefu wa usalama wa taifa. Wizara ya usalama wa taifa itaendelea kusupport ama kuunga mkono NACADA kutafuta rasilimali za kutosha ili shirika letu la NACADA litimize wajibu wake ambao ni kupigana na mambo ya ulevi na mambo ya uraibu wa madawa ya kulevya. Changamoto ambayo tuko nayo kwa sasa ni kujaribu wale vijana wetu na wale waathiriwa ambao watasaidiwa hapa wakirudi katika kazi zao na katika familia zao wasirejee tena katika hii shida. Na mtazamaji, kufikia hapo naarifiwa kwamba tuchukue mapumziko mafupi, lakini usibanduke, manake nitakuwa nikirejea na taarifa zaidi. The second theological conference organized by TE department is taking place from 7th to 10th November 2023 under the theme Sound Theology for Safety Society. The conference will be opened by the moderator of the 23rd General Assembly, Right Reverend Thegu Mutai. Official closing will be done by Reverend Dr. Robert Wayenya, Secretary General, PCEA. Other speakers include the first Director TE in PCA, Reverend Brian Gibson, Very Reverend David Gadhanju, first African TE Director in PCEA, Reverend Dr. Joseph Wanjau, other former directors, and the PCA Deputy Secretary General, Reverend Paul Kariuki. This year's conference marks 40 years since TE studies were started in PCA Church. Individuals and groups within and outside PCA are welcome to time of celebration, inspiration and empowerment. For more information, contact the TE department through admin@pcate.com or call TE office through telephone number 0797 670845. The conference will be live on Kirk TV and all social media platforms. Ushirikiano wa Kirk TV pamoja na TE department unawaletea Tembea na Neno. Hiki ni kipindi ambacho tutakuwa tukishirikiana pamoja kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni tukiongea kuhusu neno la Bwana. Kuna kusoma neno na pia kuna kulielewa neno. Tukitaka kulielewa neno la Bwana kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, ili kila mmoja wetu tuweze kujua Mungu anasema nini, angetaka tujue nini. Ni mambo gani katika neno la Bwana ambalo Bwana anasema tuelewe na pia tuyatende. Tunataka kusoma neno na kulielewa. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote kila Jumanne jioni tushirikiane pamoja katika Kirk TV tuweze kusoma neno la Bwana pamoja. Karibuni na tunajua tutabarikiwa pamoja. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo wanachama wa chama cha UDA
katika kaunti ya Bungoma wamekongamana eneo bunge la Kandui katika kaunti hiyo kuandaa mikakati maalum ya kuboresha chama hicho kabla ya uchaguzi wa viongozi unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao wa Disemba, wakiongozwa na anayelenga kuwania kiti cha katibu wa chama katika kaunti ya Bungoma Collins Muhongo. Viongozi hao wamesema kuwa wanalipa kipaumbele suala la uchaguzi huu ili kuhakikisha wameweza kuwahudumia watu hao walio mashinani. Wagombea ni wengi. Mimi mwenyewe nitawania kiti cha katibu mkuu katika County Secretary General ya Bungoma County, kwa sababu nataka kuleta damu mpya katika siasa ya Bungoma. Unajua saa zingine mkikuwa na kitambo sana, mchuzi haiwezi kuwa tamu sana. Leo tutaongeza roiko kidogo. Tunataka kuweka vijana wengine katika siasa ya Bungoma. Mimi leo nashukuru sana hao members wetu wamekuja, tumekusanyika pamoja, tumefanya mikakati ya chama, na mnaona vile chama cha UDA kimeweza kushika kabisa na kinaendelea kupanuka. Pia tulipata big catch Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Leo tumepata big catch nyingine Mheshimiwa Collins Muhongo, na tunaona kama tunaendelea vizuri. Tunataka tushike Bungoma na tuwe vizuri na tuchukue viongozi by 2027. Tunataka tuwe tunaongoza hii mambo ya assembly na tuwe pia tunaongoza mambo ya MPs hapa Bungoma, na pia rais apate kura. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo turejelee taarifa yetu kuu tulioipa kipaumbele, na ni kuhusiana na mswada wa kubanduliwa mamlakani kwa gavana. Mswada wa kumbandua gavana Mwangaza afisini kimeendelea kwa siku ya pili mfululizo. Gavana Mwangaza mchana wa leo pamoja na mawakili wake wakiwasilisha ushahidi wao kufutilia mbali madai yanayomkabili. Licha ya kwamba kikao hicho kingali kinaendelea, mwanahabari wetu Kelvin Mushiri amekuwa akifuatilia matukio leo bungeni, na hii hapa taarifa aliyoiandaa. Mr. Speaker, my clarification to the witness. Hatma ya gavana wa kaunti ya Meru, Kawira Mwangaza, ya kuendelea kuwa uongozini inaendelea kuning'inia kwenye kanda la usufi, huku kusikizwa kwa kesi yake kukiingia siku ya pili. Katika bunge la Seneti, wakili wa gavana huyo Dickson Munene amejibu mashtaka 7 aliyolimbikizwa Mwangaza, yakiwemo utumizi mbaya wa uongozi, utumizi mbaya wa pesa za serikali, kutotii maelekezo ya bunge na kutoheshimu viongozi wengine. The manner in which that count was framed, the allegation was that the governor has misappropriated funds through specific named persons who are indicated and collectively referred to as the governor's relatives. It is on this breadth that we endeavored to account for payment that has been made to these particular specific persons amounting to 2 million. Kupitia mashahidi wa Mwangaza, mwakilishi wadi Nicholas Kenywa amekiri kuwa baadhi ya wawakilishi wadi wanaotaka kumbandua gavana huyo kutoka uongozini wamechochewa kisiasa. There was a video of Honorable Mporo Abori, the MP for Tigania East, in meetings all over the county, inciting residents against the governor. Why is it that we can accept that they were in public meetings and not calling the members of county assembly or inducing them or influencing them? Mwenyekiti wa baraza la Njuri Ncheke, Adrian Aruyaru, akisema kuwa wawakilishi wadi hao waliamrishwa kumbandua Mwangaza walipokuwa kwenye madhahabu ya Njuri Ncheke. There is an oath which was given to the leaders of the Mayoral Assembly, that is the MCAs, and that one annoyed us because that one is a shrine, and according to Meru traditions or the Njurinteke traditions or regulations and rules, in a shrine you cannot administer any oath in that shrine. Upande wa wawasilishaji wa kumtimua Kawira umekana madai hayo ya kuchochewa kisiasa kwa kuuliza swali mashahidi wa Mwangaza kana kwamba wana ushahidi tosha wa kuonyesha kuwa shughuli ya kumbandua gavana huyo inachochewa na viongozi walio nje ya bunge la kaunti hiyo. Is it your evidence, Mr. Nicholas, that the whole
impeachment process is really initiated by forces outside the county. Aidha, mashahidi kutoka upande wa Gavana Mwangaza wametoa semi mbalimbali dhidi ya mashtaka ya uongozi duni. There can be no other proof that members of parliament were involved if we don't consider that one of them was here as a witness. We have one Murangiri who is Secretary General of Juricheke in Meru, and there was even the chairman. Appropriate action. So the audit process is ongoing. When this process finalizes, the audit report will be tabled to the assembly, and the assembly can take appropriate action. Kwa upande wake, Mwangaza amejitetea dhidi ya tuhuma za matumizi mabaya ya pesa za serikali, akisema kuwa ripoti zilizotolewa si halali. Extra perfect relationship working with members of county assembly. Vile vile, Mwangaza amesema kuwa madai ya kuwaweka ndugu zake kwenye nafasi za uongozi ni uchochezi mtupu. Gavana huyo akidhihirisha hisia kutokana na ushahidi wa video unaodai ni wa kumdhalilisha. Bunge la Seneti linatarajiwa kujadili ushahidi toka pande mbili husika, maseneta wakitarajiwa kupiga kura itakayomwokoa au mtimua Gavana Kawira Mwangaza. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Kelvin Mushiri. Na mtazamaji, ni kikao cha bunge la Seneti ambacho kitaamua hatma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Taarifa yake Kelvin Mushiri ikiniwacha bila la ziada ila kuhitimisha matangazo ya awamu hii ya taarifa za Kirk Machweo. Ila nikujuze tu tutakuwa nikikuacha na picha za moja kwa moja kutoka bunge la Seneti uweze kujionea ni yapi ambayo yanajiri hadi kufikia sasa. Maseneta wakitarajiwa kufanya uamuzi kuhusiana na mswada ulio mbele yao, ambapo wakilishi wadi wa kaunti ya Meru walipiga kura kumbandua gavana Kawira Mwangaza, wakimsingizia baadhi ya madai ikiwemo utumizi mbaya wa mamlaka, ubadhirifu wa fedha za kaunti pamoja na mapendeleo katika uteuzi wa nafasi za kazi, na pia uteuzi wa baadhi ya familia zake katika nafasi za ajira kwenye kaunti ya Meru, pamoja na kudunisha na kuwadhalilisha baadhi ya maafisa wakuu wa serikali ya kaunti ya Meru. Ndio malimbikizo aliyowekelewa gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Hivyo basi wacha nikuache ujionee ni yapi ambayo yanajiri hadi kufikia sasa. Kwa heri kwa sasa, mimi ni Chris Sambu. The pay slip that has been produced, the one that appears as senior support staff, is earning a basic salary of 18,000, and that is in tandem with the role of a senior support staff. That would be the simple answer. Thank you. Council for County Assembly. Mr. Speaker, the question was as to discrepancies between the letter at page 425 of the Governor's Bundle and the letter at page 60 of the Assembly's Bundle. It is indeed true, Mr. Speaker, that there are discrepancies, and that's why we have kept telling you the Governor has forged the document she has presented to you, and here's why. If you check the document at page 60 of the Assembly's Bundle, you will note, Mr. Speaker, it bears the stamp of the county government, received by the county government on 25th of April. The one the Governor has produced is not stamped by our own county government. That's one indication of what we call forging of documents. And if you